Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyberxploit Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da tattaunawa game da CSS tutorial da muke a cikin wannan channel mai albarka, inda wannan zai kasance shine bidiyo na 6. Okay, so a bidiyon zamu tattauna game da CSS padding, bi ma'ana yadda ake amfani da padding a cikin website ɗinka ko mu ce cikin HTML element naka. A bidiyon mu na baya mun ga yadda ake amfani da margin, inda muka ce margin yana mana creating space tsakanin wato ainihin element zuwa wani element, ko kuma tsakanin element zuwa wani bango na cikin page ɗin mu. Okay, so wannan kenan. So menene padding? Okay, ana amfani da padding ta wajen samun tazara, bi ma'ana ta cikin element kenan. So shi ma ana samun space ne amma ta ciki. So border ya kasance ta waje, ko mu ce margin ya kasance ta waje, so padding kuma ya kasance space ne da zai creating tsakanin text ɗinmu zuwa wato ainihin border element ɗinmu, ko kuma mu ce zuwa ainihin section ɗin element ɗin da muka yi specifying. Okay, so ba tare da ɓata lokaci ba, kada na cika ku da surutu, za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Okay, ya kasance yana da wasu properties, bi ma'ana individual properties kenan, bi ma'ana top, bottom, right da left, inda muna da padding top, muna da padding right, muna da padding bottom da kuma padding left. Okay, just like margin, shi ma ya kasance yana da wayannan properties din. Kowane side yana da property nashi mai zaman kanshi. Sannan kuma padding ya kasance yana da valid values, bi ma'ana values ɗin da zaka iya specifying. Na farko muna da length, sannan kuma muna da wato percentage, kamar yadda muka ayyana a cikin wancan bidiyon namu na margin. Okay, so ba tare ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin ainihin practical aspect ɗin wannan bidiyon. Okay, so abin da zan yi shine zan yi creating div tag. Okay, na yi creating div tag, abin da zan yi shine zan ɗan yi pasting wani text, ba na son tsaya ina ɓata lokaci wajen rubuta shi. Okay, so na farko ina da padding top 30 pixel, ina da padding right 50 pixel, ina da padding bottom 70 pixel, sannan ina da padding left 90 pixel. Okay, so bari mu yi refreshing site din nan ko gani. Okay, za ku cewa bayyana sakamakon ba mu fara ainihin shigar da CSS namu ba, inda muka ce domin ka fara amfani da CSS zaka je cikin head section din website ɗinka, ko ce HTML file naka, sannan ka yi specifying wato style tag din nan. Okay, so zamu danna style, sannan me muke so mu yi formatting, muna so mu yi formatting din div din nan ne. Okay, so zamu ba shi curly bracket, sannan zamu specify ma mu ce padding. So duk abin da muka shigar a ƙasa mun ce padding top ya kasance muna da wato ainihin 30 pixel. Okay, so zamu specify 30 px. Okay, so baya ga haka zamu specify wato ainihin padding right, okay, ya kasance 50 pixel. Okay, 50 px, sannan kuma baya ga haka zamu specify wato ainihin padding bottom. Okay, so zamu ce padding bottom ya kasance shi kuma 70 px. Okay, sannan da ƙarshe zamu specify wato ainihin padding left. Okay, padding left ya kasance 90 px. Okay, so baya ga haka zamu specify wato ainihin border namu. Okay, so inda zamu ce border ya kasance muna da wato ainihin let's say 2 px, sannan ya kasance double, sannan kalan ya kasance ja. Okay, so bari mu yi refreshing site din nan ku ga ikon Allah. Yanzu idan muka yi refreshing site din nan okay, na manta ban bashi background ba. Okay, zamu ce background ya kasance muna da light sky blue. Okay, light sky blue, kalan da muke so mu amfani da shi. Okay, so in muka yi refresh za ga cewa wato muna da ainihin background mun light sky blue, ga border nan wadda take double, sannan kuma tana da jan kala. Okay, sannan kuma ga text din mu, idan kun lura ga cewa ta sama ya kirkira mana space, tazara kenan tsakanin text din mu zuwa ainihin border namu. So muna da 30 pixel ana. Okay, sannan kuma ta fannin dama muna da 50 pixel. Okay, daga x din nan zuwa bangon nan muna da 50 pixel a wajen, sannan kuma ta ƙasa muna da wato ainihin 70 pixel, sannan kuma ta dama muna da tagu kenan muna da 90 pixel. So wannan shi ake kira da padding a takaice. So just like margin shi ta waje ne yake ma creating space, shi kuma padding wato ta cikin ainihin internal element an kai yake ma creating space. So bambancin margin kenan da padding. Okay, so baya ga haka mun ce shi ma padding ya kasance yana da shorthand property, inda a madadin mu rubuta padding top, padding right, padding bottom, za mu iya rubuta padding sannan mu specifying top, right, bottom da kuma left, inda muka ce idan kai specifying value kwaya ɗaya yana nufin all the four sides, bi ma'ana top, right, bottom da kuma left is applicable zuwa wannan value ɗin da kai assigning. Idan kai specifying values kwaya biyu
value na farko zai treating a matsayin top da kuma bottom, sannan kuma value na biyu zai treating din shi a matsayin right da left. Okay, sannan idan kai specifying values kwaya uku zai kasance value na farko shine na top, value na biyu shine left and right, sannan kuma value na ƙarshe shine bottom namu. Mun yi bayani game da wannan a bidiyon mu na baya game da margin. Okay, sannan muka ce idan kai specifying value kwaya hudu daidai yake da ainihin kai specifying let's say value kwaya ɗaya is applicable to all sides, sannan value hudu kuma is applicable to na farko shine na top, na biyu shine na right, na uku shine na bottom, sannan na hudu kuma shine na left. Okay, so wannan shine ake kira da CSS padding shorthand. Okay, shorthand ne wanda zaka iya samun values daga 1 2 zuwa 3 har 4 kamar margin yanda muka yi bayani. Okay, so bari mu yi shi in practical. So abin da zan yi shine zan copy wannan wato ainihin div tag din, sannan zamu yi paste din shi a ƙasa, zan ce control V. Okay, sannan zamu bashi ID, misali zamu kira shi da ID ya kasance biyu kamar yadda muka yi a baya, sannan kuma wancan na farko zai kasance yana da ID, zamu kira shi da ɗaya. Okay, so a yanzu a madadin mai formatting din wato div zamu kira shi da hash, wannan na ɗaya kenan, sannan zamu yi creating na biyun. Okay, so zamu kira hash, zamu ce biyu. Okay, biyu na sai opening curly bracket namu, sannan yanzu instead of me padding top padding right zamu yi amfani da shorthand. Okay, so zamu ce padding kawai ya kasance misali zamu ce let's say 10 pixel. Okay, yanzu idan muka ce 10 pixel bi ma'ana duka bangon, bari mu yi refresh ko ga effect din. Okay, kafin mu yi refresh bari mu yi amfani da background din mu, ce background ya kasance let's say magenta. Okay, magenta, sannan kuma border bari mu sa mata border. Okay, border ya kasance muna da let's say 2px solid, sannan kuma ya kasance green. Okay, so bari mu refresh site din nan ku ga kun ga cewa muna da wato ainihin wannan din mu na biyu, div tag din mu na biyu. Okay, bai muna creating space ba sakamakon ba mu yi amfani da margin ba. Okay, so zamu iya amfani da margin anan. Okay, so zamu iya cewa margin ya kasance let's say muna da 50 pixel each, bi ma'ana a kowane bango ta waje ya mana creating space 50 pixel. Okay, so bari mu refreshing site nan, za ku ga cewa muna creating space din nan muna da 50 pixel, bangon nan muna da 50 pixel, nan ma muna da 50 pixel. Amma idan abin lura anan shine idan kuka sa ido za ku ga cewa ainihin text din mu ta ciki yana da 10 pixel a top, right yana da left yana da 10 pixel, bottom yana da 10 pixel, sannan kuma right shi ma yana da wato ainihin 10 pixel kamar yadda ke gani, inda mun yi specifying din shi using shorthand. So wannan 10 pixel din is applicable to all four sides. Yanzu misali zamu ce padding 10 pixel, sannan zamu specify let's say 50 pixel. Okay, so wannan 10 din zai treating top da bottom kamar yadda na yi bayani, sannan kuma 50 din zai treating left da right. Okay, so bari mu refresh ku gani, mun ga cewa yanzu left da right muna da 50 nan ma muna da 50, sannan top ya kasance yana 10, bottom ma yana da wato ainihin 10. Haka zalika an kai specifying value na uku, misali ya mu ce 70px, mun ce in this case 10 din is applicable to top kawai, 50 pixel right and left, 70 pixel wato ainihin bottom namu. Okay, so bari mu refresh ko ga effect din. Okay, so kun ga bottom yana da 70 pixel, sannan top da right left da right muna da 50, sannan top kuma yana da 10. Okay, yanzu kai specifying value na ƙarshe, misali mu ce 90px, so wannan zai je top 10. Okay, right ya kasance 50, bottom ya kasance 70, sannan kuma left ya kasance 90. Kusa ido ku gani, kun ga cewa ya canza, nan muna da 90, ƙasa kuma muna da 70 bottom kenan, sannan kuma wato ainihin right muna da 50, top kuma muna da 10. So wannan shine padding a takaice ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kamar yadda muka bayani mun ce wato padding yana da valid values kwaya biyu, inda muka ce zaka iya specifying length kamar yadda kuke gani a nan baya mun yi amfani da 10 pixel. Okay, so zamu iya amfani da wato ainihin percent a madadin wato ainihin length kamar yadda kuke gani a cikin syntax din nan ya ce zamu iya wato mi syntax zamu iya sa length ko kuma percentage. Okay, kamar yadda kuke gani. Okay, so yanzu misali bari mu koma ainihin div namu na sama inda muke da top 30%, zamu iya bashi let's say 20%, ba 30 pixel ba, I mean. So zamu yi amfani da percent ne. Okay, so zamu ce 20%. Okay, sannan mu sa ko semicolon din. Okay, so idan muka refresh za ku ga cewa automatically yayi creating padding na sama ya ɗiba 20% a cikin wato ainihin shi padding din da muka saita tun farko. Okay, so wannan kenan. So mun ce a madadin kai amfani da length zaka iya amfani da wato ainihin percent. So wannan kenan.
So baya ga haka shi ma CSS ya kasance yana supporting din wato ainihin width kenan. So a wajen width, so za mu yi bayani game da width. So ina ji zan bar wannan matsalan sai a bidiyon mu na gaba domin mu tattauna game da ita. Inda a bidiyon mu na gaba game da CSS tutorial za mu tattauna game da CSS width and height, okay? So wannan matsala ta padding wanda na ce ya shafi width, so za mu warware ta a wannan bidiyon na. So insha Allah duka da wannan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka, abokananka domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description ta inda za mu bar social networking links ɗin mu na. So da wannan za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.